in every day, in each class, so I'll be dealing with the topics which are coming very frequently in the previous year question papers. So it must be interactive. Then only the class will be effective. Can you see the screen? Yes. Yes. Can you? Is it visible? The screen, what I have shared? You have to respond whether it is visible to you or not. Yes, ma'am. Okay, very good. So instead of explaining each and every topic unit wise, I'm thinking of to explain the topics which are coming very frequently in the semester and questions, semester and question papers. Is it okay, or do you have any idea? Whichever way you are comfortable, we will follow. What do you say? So from each unit, what we'll be doing? So from each unit, whatever the topics which are coming very frequently, those we will deal first. Apart from that, if you have any topic to be explained specifically, if one of you raise, then I'll explain to all. So first we will start with first we'll see the question papers just within 5 minutes and identify which are the topics which are coming very frequently in the previous year question papers. So just if you observe here, so if you observe, this is very, very important. Zener breakdown, differentiate between Zener diode and, Zener breakdown and avalanche breakdown. So which is very, very important. So therefore, we'll be dealing in this today's class because it comes under Unit 1. So we'll be discussing about this Zener breakdown mechanisms. And if you observe the second one, storage time, transition time, recovery time. So second one is about the switching characteristics of the Zener diode. Second one, it is switching characteristics of the normal diode. And so these are the two we can see from the short answer. And if you see, explain the PN junction characteristics and diffusion capacitance. And in the second, if you see the AC resistance, it means the resistance of the diode. And if we observe in the long answer, switching characteristics and Zener diode as a voltage regulator. And if you observe here again, transition capacitance, diffusion capacitance. See here, explain the working of PN junction diode breakdown mechanisms. So far, PN junction diode is getting repeated and breakdown mechanisms also is the repeated question. And if you observe the part B, again there is a question on capacitances and currents. So diode characteristics, just it is asked to draw the diode forward and reverse bias characteristics. And there is a problem. Second one, if you observe, there is a problem on diode current equation. And again in the part B, there is a problem, diffusion current. And there is a problem on diode current equation, the first one. And second one, if you observe, again distinguish between avalanche and Zener. And capacitances, diode current equation, capacitances, and in the long answer, how Zener diode acts as a regulator. So the topics, what we observed is PN junction characteristics. So
We'll pick some topics for today's class. So PN junction VI characteristics. And the second one is breakdown mechanisms. And the third one is how Zener diode acts as a voltage regulator. How Zener diode acts as a voltage regulator. And we'll also see diode, and the other important question we can make out is diffusion and diode capacitances, or we can say diode capacitances. So first we will try to cover these topics. Later on, if time permits, then we'll see the problems on PN junction diode. Okay. So PN junction diode. So I'm not going into the details of this semiconductor material. What is a semiconductor material? All these things I'm not going to deal, as we are going from topic wise. Okay. So if you observe here PN junction diode, if you have any doubt, you can raise the question. You can ask freely, but don't carry forward that doubt to the coming classes, though it is not interrelated to the forthcoming classes, but get it cleared then and there itself. So PN junction, briefly I'll explain, not in depth. So PN junction, when a P-type material is joined with the N-type material, the contact surface is called as the junction. This is called junction. How a PN junction is formed? A P-type material and an N-type semiconductor material, when they are brought in contact, that contact surface is called junction. If it is not clear, then I'll try to draw on the blank PDF. Please let me know what if you feel inconvenient in anywhere in any aspect of this presentation. Okay, so we know that P-type contains of holes as the majority charge carriers, whereas N-type contains electrons as the majority charge carriers. So P-type contains holes as the majority charge carriers, N-type contains electrons as the majority charge carriers. And very less number of electrons will be there, which are, since these electrons which are very less, these are called minority charge carriers. These are called minority charge carriers, and electrons are more in N-type, whereas holes are less, very less in N-type. In N side, if you observe, electrons are more and holes are less. Electrons are more, so therefore they are called majority. Whichever charge carriers are more, they are called majority charge carriers. Whichever charge carriers are less, they are called minority charge carriers. Therefore, holes will be the minority charge carriers in N-type. Okay, so majority, minority, and we have seen, so it means in each semiconductor region, whether it is a P or N, so the semiconductor region consists of majority charge carriers and minority charge carriers. Majority and minority charge carriers. Okay,
Now, just I'll try to draw here. Because this is very, very important question. Try to listen carefully. P type and N type. As I said, there are more number of holes. And here electrons are more number of electrons. Okay. So what will happen if you observe here? If you observe the holes, I'll include here, see here, if you observe the p-type region, more holes are the majority charge carriers, it means more number of holes will be there in the p region and very less electrons. These dots I am representing as electrons. And here this zeros I am representing as holes. So if you observe, very less number of electrons in the p-type region and holes are more. And similarly on the n side, if you observe, more number of electrons, these negative signs are to represent electrons, more number of electrons in the n-type material, electrons are more, which are called majority, and holes, these blue color holes, very less. So these are minority charge carriers. So throughout a semiconductor material, let us say this is a PN junction. I am not representing the contact, the junction line. So let us say this is a PN junction. And if you observe here, electrons are more this side and very less here, very less number of electrons on the other side. So in any semiconductor material, if you take this PN junction as a whole, and if you observe the number of electrons throughout this PN junction region, it is observed that the electrons are more on n side compared with the number of electrons on the p side. So this is called, this condition, this status is called concentration gradient. This is called concentration gradient. This is called concentration gradient. I repeat. So if you observe a if you observe the number of holes throughout this PN junction region, holes are seems to be more on the n side compared with the p side. So it means there is a non-uniform distribution of holes. Distribution of holes is not uniform. Is it right? So therefore, we say that there is a non-uniform distribution of the electrons. Is it right? So electrons are more on n side and which are very, very less on p side. So there is a distribution is not uniform. So non-uniform distribution of electrons. Whenever there is a non-uniform distribution of charge carriers, what will happen? So ఇక్కడ ఏమైంది, ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కువ n side ఎక్కువ ఉన్నాయి, p side తక్కువ ఉన్నాయి. So if this is the case, generally the charge carriers will tend to move from high concentration region to low concentration region. అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఇప్పుడు ఏమవుతాయి, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్. Concentration gradient is nothing but non-uniform distribution of charge carriers. Concentration gradient is nothing but non-uniform distribution of charge carriers. So whenever there is a non-uniform distribution of charge carriers, ఎటువైపు అయితే charge carriers ఎక్కువ ఉన్నాయో ఆ charge carriers, they will try to move from higher concentration region to lower concentration. అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమవుతాయి, ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ బి ట్రైయింగ్ టు మూవ్ ఫ్రమ్ ఎన్ టు పి. సో నౌ కమింగ్ టు దిస్ పిక్చర్, ఇక్కడ చూడండి. సో దేర్ ఆర్ ఆటమ్స్, acceptor atoms, donor atoms. So ఇక్కడ చూడండి. సో whenever an electron is leaving this n type, అంటే when the electrons will try to move from higher concentration region to lower concentration region. Suppose electron n నుంచి p కి వచ్చింది అనుకోండి. So it means
an atom whichever is there on the n side, it loses that electron. So atom electron ni loss అయితే ionization ఏమవుతుంది? Cation anion? Yes, if it loses, it acquires a positive ion, and whatever the atom on the p side, whichever atom gains that electron, it acquires a negative ion. So like that, when electrons are trying to diffuse, this is called a diffusion. When electrons are trying to diffuse from higher concentration region to lower concentration region, అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ పీలో ఎక్కువ ఉన్నాయి, ఎన్లో తక్కువ ఉన్నాయి. సో ఎక్కువ ఉన్న రీజియన్ నుంచి తక్కువ ఉన్న రీజియన్కి ఫ్లో అవుతాయి. సో డ్యూరింగ్ దిస్ ప్రాసెస్, వెన్ ఎవర్ ఎలక్ట్రాన్ మూవ్స్ ఫ్రమ్ ఎన్ టు పీ, the atom whichever atom loses that electron, it acquires positive, and whichever atom on the p side acquires that electron, it becomes negative. So this diffusion process, diffusion is nothing but movement of charge carriers from higher concentration region to lower concentration region. So during this process, there is a region formed between around the junction. So this is called the junction, right? This is called, ఇదంతా మీరేం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయనక్కర్లేదు, డిపెండింగ్ అపాన్ ద మార్క్స్ అలాటెడ్. 5-7 మార్క్స్ అట్లా ఇస్తే కనుక మీరు ఇది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో junction. So around the junction, if you observe around the junction, ఇక్కడ చూడండి ఈ రీజియన్లో, దిస్ రీజియన్, ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ ఓన్లీ అయనైజ్డ్ ఆటమ్స్. అంటే ఫ్రీ ఆటమ్ ఎక్కడ లేదు, ఇక్కడ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్ ఎక్కడ లేదు, ఫ్రీ హోల్, ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్. ఇక్కడి నుంచి వచ్చే ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ హోల్తో ఫిల్ అవుతుంది. జనరల్గా ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉందనుకోండి, ఇక్కడ ఒక హోల్ ఉందనుకోండి, ఈ వచ్చిన ఎలక్ట్రాన్ ఈ హోల్ని ఆక్యుపై చేస్తుంది. అంటే ఈ హోల్, ఈ ఎలక్ట్రాన్ రెండు నలిఫై అయిపోతాయి. లైక్ దట్ a region is formed around the junction because of this diffusion process. This process is called diffusion. This is called diffusion. Diffusion ante enti? Movement of charge carriers from high concentration region to lower. So because of this diffusion, an ionized region is formed. This is called ionized region. Ionized ante only ions e unnai andulo, which does not include any ionized region with no free charge carriers. No free charge carrier. Ionized region with no free charge carriers. So this will called as the depletion region. Now this region is called as depletion region. So depletion region. Now, ఇక్కడ చూడండి. So when this diffusion continues, so ఇక్కడ a positive potential will be developed on the n side and a negative potential is developed on the p side. A positive potential on the n side and a negative potential on the p side. So the voltage difference across this depletion region is called barrier potential. This is called barrier potential or cut-in voltage. The barrier potential ne manam later on we call it as cut-in voltage of the diode. So this is generally represented with V gamma, which is approximately equal to 0.2 for germanium and 0.6 for silicon. 0.6 for silicon. సరే, ఇక్కడ చూడండి. So electrons continue, if they are continue to move from n to p. Observe carefully, మనం ఏం బయాసింగ్ ఇవ్వలేదు ఇంకా. We have not given neither forward bias nor reverse bias. So this is the case of open circuit. This is the condition of open circuit. Open circuit అంటే the terminals of the diode are left open. They are not connected to any external device. Open circuit condition. We say that it is under open circuit condition. అంటే డయోడ్ని మనం
దేనికి కనెక్ట్ చేయలేదు. వీ హ్యావ్ నాట్ కనెక్టెడ్ ఎనీథింగ్. జస్ట్ వీఆర్ అబ్జర్వింగ్. ఒక పీ టైప్ ఒక పీని ఎన్ని దగ్గరగా చేరిస్తే వన్స్ ఇట్ ఫార్మ్స్ ది జంక్షన్, వాట్ ఆర్ ది process which will what are the process occur while formation of the PN junction. So depletion region form అయింది. ఆ depletion region కి across గా potential difference కూడా develop అవుతుంది. That potential difference is called as barrier potential, and that voltage it is also called as cut-in voltage. So depending upon the doping, ఆ cut-in voltage అనేది జర్మేనియం కి 0.2, సిలికాన్ కి 0.6 అయింది. Okay, so you may get a doubt how long this diffusion process continues. How long this diffusion process continues? Okay, so ఇక్కడ చూడండి. సపోజ్ ఇంకా నెక్స్ట్ ఇంకొక few more electrons they are trying to enter into p type. So ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి జంప్ చేద్దాం అనుకుంటుంది. ఇట్ వాంటెడ్ టు మూవ్ ఫ్రమ్ హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ రీజన్ ఎన్ టు లోవర్ కాన్సన్ట్రేషన్ రీజన్ పి. ఎందుకు హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ లోవర్ అంటున్నాను? ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకుంటే కనుక ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్లో ఎక్కువ ఉన్నాయి, పిలో తక్కువ ఉన్నాయి. అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ నుంచి పీకి మూవ్ అవుతాయి. అదే డిఫ్యూజన్ అంట. ఓకే, సో ఈ నౌ ఆఫ్టర్ సర్టెన్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్ వెన్ ఫర్దర్ diffusion, when further electrons try to diffuse, ఇక్కడ చూడండి ఈ ఎలక్ట్రాన్ అనేది నెగటివ్ ఛార్జ్. దిస్ ఎలక్ట్రాన్ ఇట్ ఈస్ ఎ నెగటివ్లీ ఛార్జ్డ్ పార్టికల్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి. సో దిస్ నెగటివ్లీ ఛార్జ్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ ఎన్ సైడ్, దిస్ నెగటివ్లీ ఛార్జ్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ ఎన్ సైడ్ so there is a barrier potential, negative potential, positive potential. So electron when try to enter into p side, so this negative charge and this negative charge, so because of this it will repel. Ante once depletion region is formed, after some amount of time the this negative potential, the negative potential which is developed on the p side, ఈ p side develop అయిన నెగటివ్ పొటెన్షియల్ ఈ నెగటివ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ని అలో చేయదు. ఇంకా ఇట్ విల్ నాట్ అలో. సో దిస్ నెగటివ్ పొటెన్షియల్ అండ్ దిస్ నెగటివ్లీ చార్జ్డ్ ఎలక్ట్రాన్ విల్ గెట్ రిపల్డ్ బై దిస్ నెగటివ్ పొటెన్షియల్. సో నో ఫర్దర్ డిఫ్యూజన్ అనేది ఇనీషియల్ గా కొంత టైం వరకే అవుతుంది. So during that process only depletion layer will be formed and barrier potential will be formed. So after that there won't be no further diffusion. So whatever the negative potential is developed on the p side, it prevents further diffusion of electrons. Similarly, whatever the positive potential developed on the n side, it further prevents diffusion of holes. నేను ఓన్లీ ఎలక్ట్రాన్స్ గురించే మాట్లాడుతున్నాను, బట్ సైమల్టేనియస్లీ హోల్స్ ఆల్సో విల్ డిఫ్యూజ్ ఫ్రమ్ పీ టు ఎన్. ఎందుకంటే హోల్స్ పీలో ఎక్కువ ఉన్నాయి, ఎన్లో తక్కువ ఉన్నాయి. సో హోల్స్ ఆల్సో విల్ ట్రై టు డిఫ్యూజ్ సైమల్టేనియస్లీ. సో దేర్ ఫోర్ no further diffusion, no further movement of charge carriers takes place. Okay, so this is the formation of PN junction. We have seen only the PN junction. Now we will see the VI characteristics of PN junction diode. This PN junction. Just quickly I will revise in 2 minutes. So when a p-type material and n-type material is joined, that contact surface is called junction. And if you observe the electron number will be more in n side and which will be very less in p side. So here it is more and here it is less. Is it audible? Yes, ma'am. Okay.
So whole electrons are more number in n side and which are less in p side. అందుకని ఏమవుతుంది కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్ అనే టాపిక్ వస్తుంది. వాట్ ఈస్ కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్? నాన్ యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఛార్జ్ క్యారియర్స్. సో కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎటువైపు అయితే ఏ రీజియన్లో అయితే ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయో ఆ రీజియన్ నుంచి n నుంచి pకి మూవ్ అవుతాయి ఎలక్ట్రాన్స్. సో ద ఎలక్ట్రాన్స్ నౌ దే విల్ టెండ్ టు మూవ్ ఫ్రమ్ n to p, that is higher concentration region, to p, lower concentration region. So that process is called diffusion. So during diffusion, whenever electron is trying to move from n side to p, whatever the atom which loses that electron in n side, it acquires a positive ion, and whatever an atom which gains that electron which is coming from the n side acquires a negative ion. So a positive ion on the n side, a negative ion on the p side. So whatever the electron is coming from the n side, that occupies the position of a hole in the p side. So electron will occupy the place of a hole, and electron hole rendu undavu ikkada. So a complete ionized region is formed around the junction, and this is called depletion region, and a positive potential and a negative potential on both sides is formed, and this potential difference is called the barrier potential. Why it is called barrier means this ionized region, or whatever the barrier potential or depletion region we are calling it as, it will not allow the movement of charge carriers to move further. అందుకే it is అది barrier లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది. So that is why it is called as barrier width, depletion width, or voltage అయితే barrier potential or cut-in voltage. So this is PN junction formation. And we have not connected this PN junction to any other external circuit or device. We say that it is under open circuit condition. Under open circuit condition. Okay. So ఇక్కడ ఏంటంటే under open circuit condition, నెట్ కరెంట్ ఈజ్ జీరో. నెట్ కరెంట్ జీరో ఉంటుంది. మనం డయోడ్ని దేనికి కనెక్ట్ చేయకపోతే సప్లైకి నెట్ కరెంట్ జీరో. నెట్ కరెంట్ విల్ బి జీరో. మీరు అనుకోవచ్చు డిఫ్యూజన్ అప్పుడు ఛార్జ్ క్యారియర్స్ మూవ్ అవుతున్నాయి కదా. సో వెన్ ఎవర్ ఛార్జ్ క్యారియర్స్ ఆర్ మూవింగ్, the movement of charge carriers itself results into a current. So then there should exist a current. No. So current will be zero. So diffusion, it is true that there is some current which will be flowing into the diode due to diffusion. One second. Madam? చెప్పండి మేడం. అది సిఓపిఓ మ్యాపింగ్ అని పెట్టావు కదా, అది కవిత మేడం పెట్టారు కదా, పెట్టారంట కదా. ఎలా పెట్టారు మేడం? నాకు సిఓస్ లాస్ట్ టేబుల్ ఇవ్వమన్నారు మేడం, అందుకే నేను అది ఇచ్చేసాను మీకు. పిఓ టేబుల్ ఒకటే ఇవ్వమన్నారా? నాకు అంతే ఇవ్వమన్నారు. మళ్ళీ ఒక్కసారి మీరు కన్ఫర్మ్ చేసుకోండి. అంటే నాకు ఈ డేటానే ఇవ్వమన్నట్టుగా నేను అర్థం చేసుకున్నాను. మరి ఒక్కసారి కనుక్కోండి మేడం. నాకైతే ఇదే చెప్పారు. మీరు కూడా ఒక్కసారి కనుక్కొని ఇంకేదైనా కావాలి అంటే చెప్పండి, నేను ఇస్తాను మీకు. ఎప్పుడు పెట్టారు? ఈరోజా? అదే మేడం, నేను పొద్దున్న మాట్లాడాను. మీరు ఒక్కసారి కనుక్కోరా. మీకు ఫుల్ కావాలంటే ఫుల్ అయినా ఇస్తాను, చేసి పెట్టాను, ప్రాబ్లం లేదు. మేడం ఒకసారి అడిగి నాకు మెసేజ్ పెట్టండి మేడం. ఓకే. సో నెట్ కరెంట్ ఈజ్ జీరో. సో నెట్ కరెంట్ ఎందుకు జీరో అవుతుందంటే డిఫ్యూజన్ వల్ల కూడా whenever charge carriers are moving from n to p and p to n, because of that concentration gradient, some diffusion current will be flowing. Once this barrier potential is generated across the depletion region, so a drift current also will be generated in the PN junction, which counterbalances the diffusion current. So net current will be zero. I repeat. So if diffusion process valla generate a current, diffusion current. So because of this barrier potential V gamma, another current component also will be generated, which is called drift current.
మేడం చెప్పండి. ముందు ఒక టేబుల్ ఉంటుందంట కదా, పిఓస్ ఉన్నది కంబైన్ చేసిన టేబుల్. అవునా? ఆ టేబుల్ ఈ టేబుల్ రెండు పెట్టాలి. సరే, నేను కనుక్కొని మీకు పంపిస్తాను. Okay. So totally current will be 0. There is no current. Now we see the VI characteristics. VI characteristics ఇంకా ఐ థింక్ మీకు తెలిసే ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి VI characteristics. So forward bias అంటే ఏంటి? When this p-type material is connected to the positive terminal of the battery, and now we are connecting diode to some external device. We are connecting diode to external component. External component ఏంటి ఇక్కడ? Supply, regulated power supply. So if this p-type is connected to the positive terminal and n-type is connected to the negative terminal, then it is called forward bias. అదే రివర్స్ అయింది అనుకోండి, p type నెగిటివ్ కి n type పాజిటివ్ కి, అది రివర్స్ బయాస్. యూ నో ఇట్ వెరీ వెల్. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ఇప్పుడు బయాసింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత మూమెంట్ ఆఫ్ ఛార్జ్ క్యారియర్స్ ఎక్కడికి ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ చూడండి. సో when PN junction is forward biased, holes, majority holes, electrons. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇది చూడండి, దిస్ హోల్స్ విల్ గెట్ రిపల్డ్ బై దిస్ పాజిటివ్ టర్మినల్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ. సో దేర్ ఫోర్ దిస్ హోల్స్ దే విల్ బి మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ దిస్ పాజిటివ్ టర్మినల్ ఆఫ్ ది బ్యాటరీ, అంటే దే విల్ బి మూవింగ్ టువర్డ్స్ ది జంక్షన్. ఇక్కడ చూడండి, సిమిలర్లీ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ నెగిటివ్ పొటెన్షియల్ కనెక్టెడ్ టు ద ఎన్ టైప్, electrons also and negatively charged particles. So these electrons will get repelled by this negative terminal of the battery and repel అవుతున్నాయి కాబట్టి ఇంకెటువైపు మూవ్ వెళ్తాయి? ది అదర్ ఆప్షన్ ఇస్ దే విల్ బి మూవింగ్ టువర్డ్స్ ది జంక్షన్. దే విల్ బి మూవింగ్ టువర్డ్స్ ది జంక్షన్. సో అవి జంక్షన్లోకి మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఈ డిప్లీషన్ రీజియన్, ఇనీషియల్ డిప్లీషన్ రీజియన్ ఇలా ఉంది అనుకోండి. సో ఎప్పుడైతే మీకు ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడికి వస్తుందో, ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రాన్ ఇటువైపు, వెన్ హోల్స్ ఇన్ ది పీ రీజియన్, వెన్ దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు మూవ్ టువర్డ్స్ ది డిప్లీషన్ రీజియన్, సో హోల్ ఇక్కడికి వచ్చేసింది అంటే ఇంక ఇది డిప్లీషన్ రీజియన్ కానట్టు. డిప్లీషన్ రీజియన్ అంటే ఏంటి? ఓన్లీ అయనైజ్డ్ పార్టికల్సే ఉండాలి, చార్జ్ క్యారియర్స్ ఉండొద్దు. So whenever the charge carriers are entering into that region is no more called as depletion region. Ante when they are moving towards the junction, depletion region progressively becomes smaller and smaller and finally it disappears. Ante disappear ante asalu lekunda em undadu. So minimum depletion width will be attained. Okay, so ante depletion width ante enti? The region which does not include any free charge carriers. సో ఇప్పుడు ఛార్జ్ క్యారియర్స్ హోల్స్ ఇక్కడికి వచ్చింది, హోల్ ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడికి వచ్చింది అనుకోండి, ఇంకా డిప్లీషన్ రీజియన్ ఇప్పుడు ఇది అవుతుంది. దిస్ విల్ బి ద డిప్లీషన్ రీజియన్. అంటే ఏ రీజియన్లో అయితే ఛార్జ్ క్యారియర్స్ ఉండవో అది డిప్లీషన్ రీజియన్. సో వెన్ యూ ఇంక్రీజ్ ది ఫార్వర్డ్ బయాస్ వోల్టేజ్, more and more number of charge carriers will be moving towards the junction, and finally this barrier will get disappear and all the charge carriers on two sides of the junction can freely cross the junction. So whenever the charge carriers crosses the junction, then only the current will result. So meeku diode characteristics, if you observe, this is the diode current, forward diode current ID, and this is the diode voltage VD. It will be in volts. Okay, so current will be very very small. Current will be very very small. Enduku? Very few number of majority charge carriers. So first point is that when you give forward bias, which charge carriers will be moving towards the junction? Which charge carriers will be crossing the junction? Yes, majority or minority? Can anyone answer? Yes?
Which charge carriers will be moving towards the junction? Majority charge carriers. ఎస్. ఎందుకు మైనారిటీ ఛార్జ్ క్యారియర్స్ ఇక్కడ చూడండి, పీ రీజియన్లో మైనారిటీ ఛార్జ్ క్యారియర్స్ అంటే ఎలక్ట్రాన్స్. మైనారిటీ మీన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో మైనారిటీ బ్యాటరీ వైపు వెళ్తాయి, మెజారిటీ రిపెల్ అవుతాయి బ్యాటరీ నుంచి. సో మెజారిటీ ఛార్జ్ క్యారియర్స్ విల్ బి మూవింగ్ టువర్డ్స్ ది జంక్షన్ అండ్ మైనారిటీ విల్ బి మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ది జంక్షన్. సో విచ్ ఛార్జ్ క్యారియర్స్? Majority will be crosses the junction. Majority will be crosses the junction. Okay. So majority charge carriers crosses the junction. Majority ante more in number, right? సో మరి కరెంట్ ఎందుకు తక్కువ ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ ఏవి క్రాస్ అవుతాయి అంటే విచ్ ఎవర్ ఛార్జ్ క్యారియర్స్, మెజారిటీ ఛార్జ్ క్యారియర్ జస్ట్ నియరర్ ది జంక్షన్, డిప్లీషన్ రీజన్కి దగ్గరగా ఉన్న మెజారిటీ ఛార్జ్ క్యారియర్స్ ఫస్ట్ క్రాస్ అవుతాయి. సో యాజ్ యూ ఇంక్రీజ్ ది బయాస్ వోల్టేజ్ మోర్ అండ్ మోర్ number of charge carriers will be moving towards the junction, and at one particular voltage which is called V gamma, the cut-in voltage or barrier voltage, the barrier which is we are called depletion region, whatever depletion region we are calling it as barrier. So that barrier will be disappearing, and all of a sudden large number of majority charge carriers will be crossing the junction. So this is the forward bias characteristics. As I said, the forward bias characteristics, the current is due to the majority charge carriers. So this current is due to the majority charge carriers which are more in number. Therefore, current in forward bias, it will be in the order of milliamperes. Current will be in the order of milliamperes. So this current is due to the majority charge carriers. Majority carriers. So if you observe the current and voltage, current continues to increase, whereas voltage of the diode remains constant at the diode voltage remains constant at this cut-in voltage. There will be a slight variation in the voltage. So this variation in voltage is due to the diode resistance. So diode will offer certain resistance, right? Therefore, because of that resistance, there will be a slight slope in the characteristics of the forward bias characteristics of the diode. Okay. So first we will write here forward bias. So P is connected to positive terminal of the battery and N is connected to negative terminal of battery. First and second, majority charge carriers will be moving towards the junction. Majority moves towards junction and minority will be moving away from the junction. Minority charge carriers move away from the junction. So which charge carriers will crosses the junction? Therefore, majority charge carriers crosses the junction. Majority, second point you have to remember. మీరు ఈ పాయింట్స్ రాసేస్తే సరిపోతుంది. వే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే జస్ట్ ఇప్పుడు నేను రాసే పాయింట్స్ రాస్తే సరిపోతుంది. డయాగ్రామ్ వేసి డిప్లీషన్ రీజియన్, బ్యాండ్ విడ్త్, డిప్లీషన్ రీజియన్, బ్యారియర్ పొటెన్షియల్ అది రిప్రజెంట్ చేసి జస్ట్ ఈ పాయింట్స్ రాస్తే సరిపోతుంది. సో మెజారిటీ క్యారియర్స్ క్రాసెస్ ది జంక్షన్. Crosses the junction. Okay. ఇప్పుడు third point. So now the third point is as battery potential increases, depletion width ఏమవుతుందమ్మా?
దాన్నే బయాస్ వోల్టేజ్ అంటాం. As the forward bias voltage increases, yes, what will happen? Depletion region decreases or increases? It should be interactive. Don't feel shy to answer, no matter whether it is right or wrong. So depletion region ఏమవుతుంది? Boys, decreases or increases? Decreases, ma'am. Yes, very good. It decreases. Fourth point. So fourth point ఏం రాయాలంటే, as forward bias voltage increases, depletion width becomes smaller and smaller. Depletion width becomes smaller and smaller, and finally it disappears, becomes depletion width becomes progressively becomes smaller and smaller, and current and diode current increases exponentially. So depletion width becomes smaller and smaller, and more number of majority charge carriers try to cross the junction. Number of majority carriers crosses the junction. More and more number of majority carriers crosses the junction. Okay. So this is the points you can write. And lastly, you can write, because I won't be writing all these points for the reverse bias. Meere cheppali. So next ఏం చేయాలి అంటే, so since majority carriers are more in number, as majority charge carriers are more in number, a large amount of current results. Carriers are more in number, a large forward bias current results. A large forward bias current which is nothing but diode current results. So current is more, we are saying. Okay, what about the resistance? Yes, dash, you have to fill this dash. Yes, yes ma, current ఎక్కువ కాబట్టి resistance ఏమవుతుంది? Less into. Yes, RF. So RF will be in the order of ohms. RF, forward resistance of the diode, will be very less, and it will be in the order of ohms. Not more than 100 ohms, 10, 15, 50 ohms atla untundi, depending upon the doping. Okay, so offers very less resistance. So a large amount of more and more number, large amount of current annam kada. So current, forward current IF units will be milliamperes. చాలు, మీరు ఇంత రాస్తే సరిపోతుంది ఫార్వర్డ్ గురించి. సో ఇక్కడ చూడండి, సో వెన్ యూ గివ్ ఫార్వర్డ్ బయాస్, మెజారిటీ విల్ బి మూవింగ్ టువర్డ్స్ ద జంక్షన్, అండ్ when they are minority will be away from the junction. And the third point,
as you forward bias voltage increases, depletion width increases. So as you keep on increasing that forward bias voltage, depletion becomes width becomes smaller and more number of majority charge carriers will try to cross the junction. So as the majority charge carriers will be more in number, it results into a large current and less resistance. So diode offers very less resistance and current will be more. So therefore, when you draw the characteristic curve, you have to give the units for of diode current as milliamperes and milliamperes. So this is forward. Next, reverse ki meer cheppandi. So P type is connected to the negative terminal and N type is connected to the positive. Exactly reverse. ఇవే పాయింట్స్ మీరు జస్ట్ రివర్స్ చేసి రాయండి. సో సెకండ్ పాయింట్ ఏం రాస్తారు? వాట్ విల్ రైట్ ఫర్ సెకండ్ పాయింట్? Majority moves away from the junction. Minority moves towards the junction. So Crossing. which charge carriers will be crossing the junction? Minority. If reverse bias voltage increases, depletion width Increases. increases. So depletion width increases. So irrespective of the width పెరుగుతుంది కదా, మళ్ళీ చార్జ్ క్యారీస్ ఎలా వస్తాయి అంటే barrier height అర్థమైతే ఓకే, లేదంటే జస్ట్ చేయక్కర్లేదు. బ్యారియర్ హైట్ ఇది బ్యారియర్ okay.